Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srivaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srivaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Прежде всего, я предлагаю свои почтительные поклоны моим духовным учителям, Нитя Лила Правишнушнупата, Штота Рашата, Шишимат Бхактивиданти, Шили Вамани Госвами Махараджу, и Нитя Лила Правишнушнупата, Штота Рашат, Шишимат Бхактивиданти, Шили Нарайни Госвами Махараджу. Также я предлагаю свои смиренные дандават пранамы лотосным стопам Нитя Лила Правишнушнупата, Штота Рашата, Шишимат Бхактивиданти, Шили Свами Махараджу, Шили Горгавинда Госвами Махараджу, Шили Бхакти Прамудпури Госвами Махараджу, Шили Бхакти Ракшакшидар Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и гостям, собравшимся здесь. So, yesterday, you also discussed the sequence of our bhajan sadhana and how to attain our highest perfection goal. Итак, вчера мы говорили о последовательности совершения нашей духовной практики, баджаны и садханы, и о том, как достичь нам нашей совершенной цели. Adhu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anarthamriti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav and Prema. Адо Шрадха, Сатусанга, Баджана Крия, Анартханиврити, Ништха, Ручи, Асакти, Бхава и Према. So, Vishwanath Chakra, Srila Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu very clearly explain how to attain our perfection. Итак, Шрила Рупа Госвами Пад в Бхакти Расамрита Синду очень ясно объясняет, как нам достичь нашего совершенства. But Srila Vishwanath Chakravarti in this Sloka's commentary explain Adu Sadhu Sangha, how to get association Sadhu Sangha. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Пад в комментарии к этой шлоке объясняет, что на самом деле вначале идет саду санга, а до сада санга общение со святыми. Because Rupa Goswami Pad explain Adu Shraddha, first Shraddha, faith. But Rupa Vishwanath Chakravarti Pad explain Adu, and in the beginning, need Sadhu Sangha. Шрила Рупа Госвами Пад вначале говорит, что вначале идет Шрадха, а до Шрадха. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Пад утверждает, что вначале идет на самом деле саду санга. Because without Sadhu Sangha, we cannot to attain our bhajan and sadhana. Потому что без саду санги невозможно достичь совершенного баджана. So Vishwanath Chakravarti Pad explain when our sukrit will mature and accumulated, then we will get association of sadhu. И Шрила Вишванатха Чакраварти Пад объясняет, что когда наша сукрити накопится достаточное количество, и оно созреет, тогда преданные обретают общение со святым. When our sukriti will mature and accumulated, then we will get association with sadhu. With the association with sadhu, then we develop our bhajan and sadhana.
И как говорится в этой шлоке, что вначале преданный, он копит сукрити, и когда его накопится достаточное количество, тогда у него появляется саду-санга, благодаря которому он может прогрессировать и развиваться в своем баджане и садане. The sukriti also three types: karma-mukhi sukriti, jnana-mukhi sukriti, and bhakti-mukhi sukriti. Есть три вида сукрити: карма-унмухи сукрити, гьяна-унмухи сукрити и бхакти-унмухи сукрити. Karma-mukhi sukriti with the association of karmis, then karma-mukhi sukriti will come. Their tendency will come how to attain the heaven and enjoy more and more sense gratifications. И карма унмухи сукрити — это когда вы общаетесь с карми саду, и у вас возникает желание накоплять благочестивую деятельность, благочестивую карму, и благодаря этому достичь райских планет. Jnana-unmukhi sukriti with the association of jnanis, then what tendency will come how to merge in Brahma. А гьяна унмухи сукрити возникает в общении с гьяни, и у вас появляется желание, как войти и слиться с безличным браманом. Then bhakti-mukhi sukriti. Затем With the бхакти. association of devotee of Lord, then our tendency will come how to attain devotional service to Lord. Затем бхакти унмуха сукрити означает, что общаясь с преданными, с бхактами, у вас появляется желание совершать преданное служение и в итоге достичь Господа. And also many kinds of the devotees of Lord. И есть множество видов разных преданных Господа. How many devotees of Lord? Сколько видов Many преданных kinds of Господа? devotees of Lord. Множество. Vaikuntha Bhakta, Yuddha Bhakta, Dwaraka Bhakta, Mathura Bhakta, and Golok-Vrindavan Bhakta. Бхакты на Вайкунтхе, в Айодхе, в Двараке, Мадхуре и на Голоки-Вриндаване. But our Shastra explain, always try to associate with high class, exalted devotee of Lord, that heart completely absorbed in Vrindavan mood. Но шастры советуют общаться с теми преданными, чьи сердца полностью погружены в настроение Вриндавана. Vaikuntha Bhakta, if you associate Vaikuntha, then your tendency will come how to attend to Vaikuntha. Если вы будете общаться с бхактами, с вайкунтха-бхактами, то у вас будет желание, как достичь вайкунтхи. Then, if you associate with the devotee of Ayodhya, then your tendency will come how to attend to Ayodhya. Если вы будете общаться с преданными в настроении Айодхи, у вас возникнет желание отправиться на Айодхью. But you have to associate with the devotee of Golok-Vrindavan. Но вы должны общаться с преданными, которые в настроении Голока-Вриндаваны. In Golok-Vrindavan also many kinds of devotees are there. На Голока-Вриндаване также множество различных преданных. How many? Сколько? 5. Who are they? Какие? Ну, даса, даса, шанта, это саки, саки, это вацалья. Мадурья. In Golok-Vrindavan, actually there are 3 kinds of devotees are there. На самом Sakha, деле, Vatsala and Madhurya. на Голока-Вриндаване существуют преданные в 3 настроениях: Саки, Ватсали и Мадхурья. Shuddha Sakha, pure and friendship mood in the heart of Subal and Sridham. Шудда Сакья раса присутствует в сердцах друзей Кришны, Субалом и Шридамом. Then Shuddha Vatsala, pure parental mood in the heart of Nanda and Jashoda. И Шудда Ватсаля присутствует в сердцах Нанды и Ишоды. And then Madhurya conjugal mood, Madhurya Bhav in the heart of Braj Gopis. И Мадхурья Бхава присутствует в сердцах Гопи. So our Shastra always associate with high class, those are devotees, the mood of Vrindavan. И наши шастры советуют, что вы должны всегда общаться с преданными, которые пребывают в настроении Вриндавана. Okay? So for this regard, Prabhupada Goswami again explain and always stay in Vrindavan. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что вы всегда должны пребывать во Вриндаване. Tannam Rupacharitaadi Sukritananu Smrito Karmena Rasanam Sinijajju Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalaganaet Akilam Itta Upadesa Saram. Prabhupada Goswami in this verse explain
All the essence of my nectar instruction I explain in this verse. И Шрила Рупа Госвами описывает в 8-й шлоке Упадишамриты, что весь нектар наставлений я описал в этой шлоке. Only chant Lord's sweet names, madhur nam. Вы должны всегда воспевать сладостные лилы имена Господа в Мадхурья Бхаве. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Ishvara Krishna Ha Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesha Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Ishvara Krishna Ha Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesha Sri Vallavi Jivana Radhikesha Sri Krishna Gopala Hare Govinda He Nanda Ishvara Krishna Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Very nicely and elaborately explained how to chant Lord's sweet names. И Шрила Санатана Госвами в своей непревзойденной книге Брихад Бхагаватамрите описывает, как же нужно воспевать сладостные имена Господа. And when you chant Lord's sweet names, and also remembering the pastimes among the names also. Когда вы воспеваете сладостные имена Господа, при этом вы должны памятовать лилы, которые связаны с этими именами. So in this way, as is given the Krishna's name is Rasa Bihar. When Krishna performed sweet Rasala with the gopis. Например, имя Кришны Раса Бихари — это тот Кришна, который являет Расалилу с гопи. And if you chant Srimati Radhika's name, which is the best name? Если вы будете воспевать имена Шримати Радхики, какое из имен? Самое лучшее — это Расешвари. Расешвари means Srimati Radhika, she is the supreme controller of the rasa. Расешвари — это Шримати Радхика, которая является верховной управляющей расой. Jayadeva Goswami explained.
Gita Govinda. И Джайадева Госвами описывает это в своей книге Гита Говинда. Krishna, he was performing ras dance with the gopis, thousands millions of gopis in the ras dance. Кришна, он совершал танец раса с гопи, и там присутствовали тысячи и миллионы гопи. Only Srimati Radhika, she did man and left the ras dance. И только лишь Шримати Радика, она вошла в ман и оставила танец раса. Then ras completely stopped. И тогда раса полностью танец раса полностью остановился. That means millions gopis are there. Там But было only Srimati Radhika, she left. миллионы гопи, но только лишь Шримати Радика, она ушла. Then Krishna chasing. Krishna was chasing behind to Srimati Radhika. И Кришна, он побежал за ней. And Satakoti gopi rakhite narekhilo Krishna. And millions gopis, they are there. But only Srimati Radhika, she left, then ras dance completely stopped. Там присутствовало миллионы гопи, но только лишь Шримати Радика, она ушла, и весь танец раса остановился. So in this way proved that Srimati Radhika's highest fame and she can control to Krishna. И так было доказано высочайшая према Шримати Радики и то, что она может управлять Кришной. So that means Srimati Radhika, she is the supreme controller of rasa. Это означает, что Шримати Радика — это верховная управляющая танцем раса. So for this Srimati Radhika name is called Rasa Raseswari. И поэтому ее имя Раса Расешвари. And Krishna is called Rasbihari. He performs ras dance with the gopis. А Кришна — это Раса Бихари, тот, кто являет танец раса с гопи. For this Bhaktivinoda Thakur sang one song. Jai Jai Radhe Govinda Jaya Sri Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda Jaya Sri Radhe Govinda Jai Radhe Govinda Jaya Sri Radhe Govinda Jai Radha Ramana Rati Bihari Sri Gokulananda Jai Jai Radha Ramana Rati Bihari Sri Gokulananda Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe
we sang this song, how to chant Lord's sweet names related with Krishna's sweet pastimes. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал эту прекрасную песню, в которой говорится о том, как преданные должны воспевать сладостные имена Кришны, которые связаны с его лилами. So in this way, rendering chanting of the holy names, then all you unearthals removed from your heart. Итак, постоянно воспевая святые имена, все анархии уйдут из вашего сердца. Okay. Then your nishtha, ruchi, asakti, bhav, and prem manifest in your heart. И тогда у вас в сердце проявится вначале ништха, затем ручи, асакти, бхава и према. But Bhaktivinoda Thakur again also explained in Bhajan-rasa Grantha. Но Шрила Бхактивинода Тхакур вновь объясняет в своей книге You Бхаджана-рахасья. have to follow some rules and regulations. Вы должны Chanting nam and mantra. следовать некоторым правилам и предписаниям, чтобы воспевать наму и мантру. Manasangharanam sauchang maunam mantrartha chintanam abhyagratam anirvedo japa sampada hetave. And you have to concentrate your mind with Krishna, Nam and mantra. Вы должны концентрировать свой ум на Кришне, наме и мантре. Yeah. The mind is very flickery. Ум, он очень беспокойный, This is the nature бегающий. of the mind. Такова природа ума. And without ticket, without passport, mind always are traveling around the world. И без билета, и без паспорта ум, он путешествует вокруг всего света. And body is here. Your mind, where is your mind? Тело присутствует здесь. А где же ваш ум? Mind always traveling Ум, он постоянно путешествует. and thinking good, bad, these things. Думает о хороших, либо плохих вещах. Understand these things? This is good, this is bad. Это хорошо или это плохо. So mind is always thinking this. Ум всегда думает об этом. Yeah? But you have to concentrate your mind. Manas samagranam. Но вы должны сконцентрировать свой ум. So how will control your mind? И как же научиться Two управлять process. умом? With the two process, you can control your mind. Есть два метода. What are the two process? Какие два метода? Кто знает? Abhyas and vairakya. Абхьяса и вайрагья. Abhyas means, what is the meaning of abhyas? Что означает абхьяса? Это практика. Vairagya means renunciation. А вайрагья — это отречение. Because this nature of the mind to traveling. So, but you have to abhyas means practice. Потому что природой ума является путешествовать. И вы поэтому Because должны all our практиковать. senses and going to enjoy the object of the senses. Потому что все наши чувства, они устремляются к объектам чувств. Our eyes are going at the beautiful form. Наши глаза устремляются к красивым образом. Nose going how to collect the sweet smell. Нос устремляется к сладостным ароматам. And ears are going А уши how to listen sweet smell. What is called sound. стремятся слушать прекрасные звуки. This is Так это или нет? and our tongue Наш and to- язык and to taste the sweet things. всегда хочет пробовать сладкие вещи. And our skin and always how to enjoy the and Touch. soft Touch. or touch. Touch one. Soft or hard things. А коже Cold, нравится warm. ощущать, например, что-то мягкое или что-то прохладное, тепленькое. But you have to control your senses. Но вы должны контролировать свои чувства. How to control your senses? Abhyas and vairagya. Abhyas and vairagya gicchate. Необходимо абхьяса и вайрагья. Understand? And pacify your mind always. И вы всегда должны успокаивать свой ум. Always pacify your mind. Your mind, don't go here and there. О, ум, не бегай тут и там. Understand? As I wrote in the discussion. Raghunath's Goswami composed Manahshikša. Как Рагхунатхи Госвами, он сочинил Манахшикшу. Manahshikša, do not know.
Знаете стихи из Манахшикши? Learn some slokas. Учите шлоки Манахшикши. Guru Goshti Gustlesu Sujane Pusaragane Samantri Sinamni Brajanavajuvadanda Saran Sada Dambangitva Ditaramo Ai Santa Bhatas Chutubhi Ubijati Ditapada. Every day you have to learn Manahshikša and compiled by Srila Raghunathdas. Каждый день вы должны читать стихи Манахшикши, которые написал Шрила Рагхунатхи Госвами. Chotubi Ubhijache Dhitapada. Tell your mind, I am holding your feet and with sweet flattering words. О, я, как сказать, охватываю твои стопы и обращаюсь к тебе очень сладостными словами. Understand? Понимаете? Every day and pacify your mind. Каждый день Don't go to here and there. успокаивайте свой ум. О мой ум, не иди туда и сюда. Why are you taking bath in the urine of the donkey? О мой ум, почему же ты омываешься в моче осла? Understand this? So, because the urine of donkey giving so much pain. Потому So что why are you taking bath in the urine of the donkey? ослиная моча, она обжигает на самом деле и доставляет столько боли. Так почему же ты омываешься в ней? So, in this way, every day you have to recite the verses of Manahshikša Итак, каждый день вы должны цитировать стихи из Манахшикши, and absorb in Harikatha and Harinam. погружаться в Харикатху и в Харинаму. So for this regard, this will be Abhyasa and vairagья. Vairagья means renunciation. Return back your mind from the enjoying sense. И вайрагья — это отречение, то есть вы должны уводить свой ум от наслаждения материальными наслаждениями. So for this here, explain Manasangharan Saucha. Saucha means cleanliness. Шауча означает чистота. Everything should be clean. Все должно There are быть two kinds чистым. of cleanliness. Есть два вида чистоты. Another external, another internal. Внешняя и внутренняя. Internal cleanliness. Что такое внутренняя Taking bath, чистота? following Внешняя. all the rules and regulations, and following the four principles. Принимать омовение, следовать правилам предписаниям, следовать 4 принципам. Or internal cleanliness, chanting the Nam and mantra. А внутренняя чистота достигается воспеванием мантры и святого имени. Гайатри мантры. Om apavitra pavitrava sarvasthan gato piva jasmari pundarikacham shabhajya pantaram suchi Om Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Taking water and sprinkle water. Берете, наливаете немножко воды в руку и взбрызгиваете себе на голову. That means rendering, chanting the holy names, then you will clean your heart. Итак, постоянное воспевание святых имен будет очищать ваше сердце. This is called Nama Mantra Japat Dhyana. Every day chant Nam Mantra. Mantra means which you received Gayatri Mantra, Gopal Mantra from your Guru. And every day have to properly chant. И каждый день вы должны воспевать святые имена и мантры, то есть и Гайатри мантры, и Гопала мантру, те, которые вы получили от своего гуру, и вы должны воспевать их должным образом. And then, that means you meditate your Ishtadeva. И дьяна, вы должны медитировать на своего Иштадева. Sometimes you will stay alone in a room and meditate to Lord. Иногда вы должны находиться одни в комнате и медитировать на Господа. Nam mantra dhyan. And then mono. Mono means keep silence, not to speak too much. Мауна означает молчание. Не стоит разговаривать слишком много. Give up the mundane talk. Оставьте, как это сказать, мирские разговоры. So Raghunathdas Goswami explained, mundane talk, Visaya is as like prostitute. И Шрила Рагхунатхи Госвами говорит, что мирские разговоры — это как проститутка. Какая шлока? Скажите. Не помните? Асвадварта бесамати сарвашхарини катха мукти вягра сарватмаглини. Oti
Asad Varta Vesa Mati Sarvas Harini Kasa Katha Mukti Vyagra Sarvatma Gilin. Abhi Chakchwa Lakshmipati Bomnani Braji Radha Krishna Asarati Manidu Sujari Nanumana. Manahshikša explains. Oh my mind, don't you talk the mundane talk. And besides, Varta Pari Hari Mukhe Bolo Hari Hari. Give up the mundane talk and always chant Lord's sweet names. И в этом стихе объясняется: «О ум, пожалуйста, отбрось мирские разговоры и постоянно воспевай сладостные имена Господа». So here Manahshikša Bhaktivinoda Raghunathas will explain. Asad Varta means mundane talk. Mundane talk is as like prostitute. И Шрила Рагхунатхи Госвами объясняет, что асатварта — это мирские разговоры. Что же это такое? Это напоминает проститутку. And everything take bhakti, nothing, you destroy bhakti. И если вы будете подвержены мирским разговорам, они заберут все ваше бхакти, уничтожат ваше бхакти. И вы останетесь без гроша. You speak mundane talk, then offenses will come. Если будете разговаривать на мирские темы, тогда придут оскорбления. So always you speak Krishna Katha. Поэтому всегда говорите Кришна Катху, воспевайте Кришна Наму. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so it explains the Asad Varta Pari Hari Mukhe Vala Gari. Mukhe Vala Hari Hari. Then Katha Mukti. Don't listen. The Mukti Katha. Mukti Katha means have to merge in Brahma. И также никогда не слушайте мукти катху, харикатху о том, как, то есть, объяснение того, как слиться с Брахманом. Impersonalists always they are thinking how to merge in Brahma. И персоналисты, они всегда думают о том, как слиться с безличным Брахманом. Brahma, always saying this. Всегда они говорят об этом. Always give up the association of impersonalists. Всегда избегайте общения с имперсоналистами. These things. They are as like their impersonalist katha is as like the mouth of the tiger. То есть харикатха, то есть катха имперсоналистов, это как пасть тигрицы. Katha mukti vyagra sarvatman. Abhi chakchva lakshmipati bomnani. Even also avoid the katha Vaikuntha katha. И также избегайте харикатху о Вайкунтхе. Yeah, Raghunathas Goswami emphasizes. Always you remembering the pastimes of divine Radha and Krishna, even not Vaikuntha Katha. И Рагхунатхи Госвами, он всегда делает упор на том, чтобы мы концентрировались именно на лилах Рады и Кришны, на Голоки-Вриндаване, а не о Катхе, о Вайкунтхе. So what Katha will listen? И какой харикатху Radha Krishna Sarvati Manidu. нужно слушать? Always remember Braj, how Radha and Krishna they perform sweet lila. Всегда памятуйте Брадж и как Рада и Кришна совершают там сладостные лилы. Chaldrimon Sri Vrindavan Dham. Brajavasi they are singing. Oh mind, you have to go Vrindavan Dham. И Браджабаси они постоянно поют, что «О, ум, ты должен отправиться во Вриндаван-Дхаму». What will do Vrindavan Dham? А что вы там будете делать? You drink the water of the Yamuna Jalpan. И спейте воды из Ямуны. And listen Braj Katha. И слушайте Браджа Катху. And take darshan all the sweet deities of Vrindavan. И получайте даршан всех сладостных божеств Вриндавана. Especially Gaudiya 3 deities in there. В особенности там присутствуют Govinda, Gopinath and Madan Mohan. 3 божества Гаудия Вайшнавов. Шри Мадан Мохан, Говинда и Гопинат. So saying the Brijavasi, Chaldrimon Sri Vrindavan Dham. For mind, always you come in Vrindavan. И Бриджабаси поют: «Ом, постоянно иди во Вриндаван». And how to maintain your life in Vrindavan? А как же поддерживать свою жизнь во Вриндаване? Take some madhukari from the house of Brijavasi. Просить мадукари, пожертвования из домов Бриджабаси.
very difficult for us. Для нас это очень тяжело. But here saying, Chaldemon Vrindavan. Но здесь говорится, Understand? Jamuna jal pan karke, pee karke. Understand? You go Vrindavan and drink the water of the Jamuna. идите во Вриндаван и пойте и пейте воду Ямуны. But very difficult to take Ajman in the water of the Jamuna. Но сейчас очень тяжело получить, сделать ачиманы Because so воды many Ямуны, insects in the water of the Jamuna. потому что там столько насекомых, бактерий. Understand? That means now Jamuna completely contaminated. Сейчас Ямуна, она очень загрязнена Water of severe water. отходами с производства. All the cities and toilet water going in here. Со всех городов Water completely contaminated. стоки, они направлены на Ямуну, и там множество насекомых, паразитов. But here saying, Jamuna jal pan kar pee karke. А что же делать? You have to go Vrindavan and drink the water of the Jamuna. So how drink the water of Jamuna? In your mind. Что же делать, если здесь в этом стихе говорится, отправляйтесь на Ямуну и пейте ее воду? Ну, то есть вы можете это сделать в своем уме. Bhaktivinoda Thakur saying this also. You have first to go to Навадвипы. Еще Бхактивinoда Такур говорит, вначале вы должны отправиться в Then you Навадвипы qualified to stay in Vrindavan. и тогда вы будете квалифицированными отправиться во Вриндаван. Navadvip Dham will give the permission, then you can stay in Vrindavan. Навадвипа Дхама, она даст вам разрешение, и тогда вы сможете находиться во Вриндаване. Kavi Gaura Bane Suradhani Tate Haradhe Ha Krishna Bole Kavi Gaura Bane Suradhani Tate Haradhe Ha Krishna Bole Hari Kandiyabo Deha Sukha Chani Nanalata Surutoli Nanalata Surutoli Dine Puline Gora Gori Divo Hari Krishna Kola Kola Puline Puline Gora Gori Divo Hari Krishna Kola Bhaktivinoda Thakur sang this song. Шрила Бхактивinoda Такур So спел when эту that will песню. come, I will go Навадвипы. Когда же наступит тот день, когда я отправлюсь на Навадвипы I Дхаму? am wandering the two banks of the river of Ganges. И я буду бродить по берегам реки And Ганги remember in sweet pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. и памятовать сладостные лилы Господа Чайтаньи And Махапрабху. rolling on the what is it called? Сань. On the On dust. dust of Navadvip. Я буду кататься в пыли Навадвипы Дхамы. Then Navadvip Dham will give mercy and able to come in Vrindavan. И тогда Навадвипа Дхама прольет на вас милость, и вы сможете отправиться во Вриндаван Дхаму. Without this mercy of Navadvip Dham, no one can enter in Vrindavan. Без милости Навадвипа Дхамы никто не сможет отправиться во Вриндаван. This is very important. Это очень важно. First go in Navadvip Dham. Вначале вы должны ехать в Then Навадвипа Navadvip Dham Дхаму, will give mercy. и тогда Навадвипа Дхама дарует вам милость. Then you will qualify to stay in Vrindavan. И тогда вы будете квалифицированными жить во Вриндаване. Aradhito Navavanam Vrindavanamste. Naradhito Navavanam Vrindavana Evadari. Aradhito Dijasuta. Vajanagaraste. Naradhito Dijasuta Nataviha Krishna. Prabhupada Saraswati Pad in this Sanskrit verse very clearly explained Aradhito Navavanam. First to worship Navadvip Dham. Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад в этом стихе очень ясно объясняет, что вначале вы должны поклоняться Навадвипа Дхаме. Then you will qualify to enter in Vrindavan. И тогда вы будете квалифицированными отправиться во Вриндаван. So saying, Aradhito Navanam Vrindavanaste. Naradhito Navanam Vrindavana eva dure. If you not worship Navadvip Dham, any method, you cannot
and enter in Vrindavan. Если вы не будете поклоняться Навадвипа Дхаме, никоим образом вы не сможете войти во Вриндаван. Maybe you say, oh, many people they are living in Vrindavan. И вы можете думать, о, столько людей живет во Вриндаване. Bhaktivinoda Thakur, actually they are not staying in Vrindavan. Но Бхактивинода Тхакур, он говорит, на самом деле они не живут во Вриндаване. And Vrindavan Dham is transcendental, sweetness, madhurya. Вриндавана Дхама исполнена сладости, она полностью трансцендентная. Understand? So how you will know the people are staying in Vrindavan Dham? Как же понять, что люди живут во Вриндаване? And actually they are staying in the net of Maya. На самом деле они находятся в сети Майи, Майя-деви, Dham is your transcendental. потому что Дхама, она And трансцендентна. then Maya Devi secretes one net. И Майя-деви, она окутывает ее, она создает определенную сеть. And Maya Jal, the net of Maya. Майя-джал, сеть Майи. And conscious soul, they are staying on the net of Maya. They are И thinking we are обусловленные staying in души. Vrindavan. This is not true. И обусловленные души, они на самом деле находятся в сети, в этой сети Майи. Они думают, что они во Вриндаване, но это неправда. Understand? Понимаете? So how will you stay in Vrindavan Dham? А как же находиться во Вриндаване When you receive Дхаме? the mercy of Навadvипы. Когда вы получите милость Навадвипа Дхамы. So aradhito navavanam Vrindavanam stay. Naradhito navavanam Vrindavani budure. If you not worship Navadvip Dham any method, you cannot enter in Vrindavan. The Vrindavan is far, far from you. Если вы не получите милость Навадвипа Дхаме, тогда Вриндаван будет очень далеко от вас. So aradhito navavanam budure. Aradhito dijasuta. If you worship Sachinandana Gaurhari, then is it to attain to Krishna with the beloved of the gopis? И если вы будете поклоняться Господу Чайтанье Махапрабху, тогда для вас будет очень легко достичь Кришны, возлюбленного Гопи. Naradhito dijasuta. If you not worship Sachinandana Gaurhari, Krishna with the beloved is very far from you. Если же вы не будете поклоняться Чайтанье Махапрабху, тогда Кришна, возлюбленный Гопи, будет очень далек от вас. So the conclusion is that about this verse, first to worship Navadvip Dham and Navadvip Chandra Sachinandana Gaurhari. И поэтому заключение таково, что вы должны поклоняться Навадвипа Дхаме и Навадвип Чандре Сачинандане Гаури Хари. Gaur Nityananda, they will give recommendation. Then we will be able to stay in Vrindavan and then worship the beloved of the gopis, Krishna. И Гаура Нитянанда, они дадут свою рекомендацию, чтобы вы отправились к Раде Кришне. This is the process. Таков процесс. How to pray to Sachinandana Gaurhari. Как молиться Господу Чайтанье Because Махапрабху. Gaur Nityananda, they are called the embodiment of munificent and magnanimous. Потому что Гаура и Нитянанда — это воплощение щедрости и великодушия. Especially in this Kali Yuga, only Lord Chaitanya Mahaprabhu Sachinandana Gaurhari, he will give prema. В особенности в эту Кали-югу только Сачинандана Гаура Хари, он дарует Враджа Прему. Actually, who is our Ishtadev? На самом деле, кто наш Иштадев? Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Рада и Кришна или Чайтанья Махапрабху? Who? Кто? Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Махапрабху. So maybe why we are worshipping Radha and Krishna? И возникает вопрос, а зачем мы тогда поклоняемся Раде и Кришне? Chaitanya Mahaprabhu instead, no. And you have to worship to even Radha and Krishna, but you have to worship Radha and Krishna under guidance of Sachinandana Gaurhari. Потому что Чайтанья Махапрабху, он сам сказал, чтобы мы поклонялись Раде и Кришне. Но как мы должны это делать? Под That его means руководством. we worship Radha and Krishna under guidance of Sachinandana Gaurhari. Gaur Anugatta Radha Govinda Seva. То есть мы поклоняемся Раде и Кришне под руководством Сачинандана Гаура Хари. Understand? Понимаете? First, worship Sachinandana Gaurhari. Вначале поклоняйтесь Сачинандана Гаура Хари. Because Gaur Nityananda Nam is very beneficent and magnanimous. Потому что имена Гора и Нитянанды очень щедрые и великодушные. If you chant Krishna Nam, Krishna Dham, then you have to consider offenses, aparadh. Если вы повторяете Кришнанаму или приходите в Кришнадхаму, вы должны очень тщательно избегать оскорблений. Krishna Nam kari aparadhir vichar, nam lili aparadhir na hoy vikar. Gaur Nityanandir nahi koi sab vichar, nam lili prem den bhai vastrudhar. And Chaitanya Charitamrita Krishna Das Kaviraj. If you chant
Krishna Nam, you have to consider 10 offenses of the holy names. That's with the Dhamma-апарадхи. В Читании Чаритамрите Шрила Кришнадас говорит в Госвами, объясняет, что если вы повторяете имя Кришны, вы должны избегать 10 оскорблений святого имени. That is called Nama-апарадхи. Это называется Дхама-апарадхи. Understand? You have to read Harinam Chintavani. Вы должны читать Харинама Чинтавани. Mahaprabhu discussed with Haridas Thakur. Это разговор. How we'll chant pure holy name, Suddha Harinam. Это разговор читания Махапрабху и Харидас Такура о том, как же начать воспевать чистое святое имя. And without reading Harinam Chintamani, you cannot chant pure holy names. Без чтения Харинама Чинтамани вы не сможете воспевать чистое святое имя. You read or not? Вы читали? Who read? Кто читал? Jewels of the Heart. Jewels of the Heart. So this is the commentary of Bhaktivinoda Thakur. Также Harinam Chintamani. вы можете читать мою книгу «Сокровище сердца», которая является комментарием на Харинама Чинтамани. Nama-апарадхи. We consider chanting offensive the holy name. Итак, вы должны избегать совершать оскорбления святому имени. How an ordinary sadhak, step by step, chanting holy names and realize holy names. И как обыкновенный садака, шаг за шагом он воспевает святые имена и продвигается на своем духовном Because пути. holy names and Sri Hari is not different. Потому что святые имена и Шри Хари не отличны друг от So for друга. this namakkara vairai bote nam kobunoi. Just syllable coming from your mouth, but not pure holy names manifest in your tongue. И в этих словах говорится, что вы исторгаете только лишь слоги, но чистое святое имя так и не проявляется на вашем языке. Understand? So Gaur namakkara vairai bote nam kobunoi. But Gaur Nityananda nahi eso vichar. But you chant Gaur Nam Nityananda name, very sweet. Ну, повторяйте имена Нитянанды и Гауранги. Они очень сладостные. Gaur Nityananda nahi eso vichar. Nam lili prem then bahe vasudhar. If you chant Gaur Nam Nityananda nam, automatic prem manifest in your heart. И если вы будете воспевать имена Гауранги и Нитянанды, тут же према проявится в вашем сердце. So Gaur Nityananda actually they are called the embodiment of munificent and magnanimous. И Гаура Нитянанда является проявлением щедрости и великодушия. For this is Narahari Sarkar. He glorifies about Gaur Nam. Поэтому Нарахари Саракар, он прославляет Гаура Наму. What is that? Manare kahana Gaura katha manare kahana Gaura katha amar Gaurer naam ami aradham pidite murati data amar Gaurer naam ami aradham pidite murati data Hare Sayane Gaura, Sapane Gaura, Sayane Gaura, Sapane Gaura, Gaura Nayane Tara, Gaura Nayane Tara, Hare Jivane Gaura, Marane Gaura, Jivane Gaura, Marane Gaura, Gaura Gaura. Gaura boliya jauka jivane Gaura boliya jauka jivane kichuna chahi goraro kichuna chahi goraro kahana Gaura katha manare Manare kahana Gaura. O mind, always you glorify about sweet pastimes of Sachidananda Gauri. И Шри Нарахари Саракар, он говорит: «О мой ум, пожалуйста, всегда прославляй сладостные лилы читания Махапрабху». Gaurera Nam Amiyaradham. The name of sweet names of Gaura and the sweet nectar. Abode of sweet nectar. Сладостное имя
Гауры, подобно амрите, сладостному нектару. Just you chant Gaura, 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 Gaura. Просто воспевайте Then Гаура, your heart Гаура, automatically what? Melt. и тогда ваше сердце полностью растает. Sayane Gaura, Sapani Gaura. When you sleep, chant Gaura. Когда вы In your спите, dream, повторяйте also Гаура. Eh? И в уме проявится Гауранга Махапрабху. So Manre Kahana Gaura Katha Gaurir Nam Ami Aradham Piriti Murati Data. Gaur's name automatically gives divine love. Имя Гауранги естественным образом тут же дает прему. So Gaur Nityanande Nahi Isa Vichar Nam Lele Prem Den Bahe Vasudhar. One who chants the Gaura Nam, or the heart melted and attain the highest prem Gaur. Те, кто воспевает именно горы, их сердца тают, и они достигают высочайшей премы. So the Gaur Nam, Gaur Dham. Горы Нама и город Дхама. This is called munificent and magnanimous. Очень щедрая, великодушная. If you go Navadvip Dham, and Gaura Dham, Navadvip Dham, Radha Van, Gaura Dham. Many names. Разные имена. Навадвип Дхама, Гаура Дхама, Радхава. Radha Van. Give mercy to it. Even offenders, they can go Navadvip Dham. Даже оскорбители могут отправиться в Навадвипы But Дхаму. Vrindavan, no, they are no considered offenders. Но во Вриндаване не допускается Vrindavan Dham will kick out оскорбителей. those offenders. Вриндавана Дхама отвергнет и But выбросит Navadvip Dham will give оскорбителей. shelter. Но Навадвипа Дхама, она дарует прибежище. Because Navadvip Chandra, Navadvip Dham, is called the embodiment of munificent and magnanimous. Потому что Навадвип Чандра и Навадвипа Дхама являются воплощением щедрости и великодушия. Especially in this Kali Yuga. В особенности в эту Кали-югу. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Чайтанья Махапрабху, Нитянанда only Прабху. give mercy. Только лишь они дают милость. Very carefully hold Очень the lotus feet аккуратно. of Nityananda Prabhu. Обнимите лотосные стопы Нитянанды Nattamdas Прабху. Thakur sang this song also. Еще Нароттам Дас Такур, он поет свои песни. What is that? Что поет? Nitai padako mala koti chandra susitala je chayai jagat jurai hana nitai bine bhai radha krishna paite nai dira kori dhara nitai payo. Dira kori dhara means very tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Очень крепко ухватитесь за лотосные стопы Нитянанды Прабху. Understand? Nityananda Prabhu is more munificent. Than Нитянанда Прабху он Chaitanya Mahaprabhu. даже более великодушен, чем Чайтанья Махапрабху. Understand? Понимаете? Nityananda Prabhu is very merciful. Нитянанда Прабху очень милостив. Day and night, remember, Nitai, Nitai, Nitai. День и ночь памятуйте, Нитай, Нитай. Hello, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন নিতাই গৌরাঙ্গ বলে 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 নাচরে আমার মন Oh mind, only you dance, taking the utter the name of Nitai and Gauranga. О, ум, постоянно танцуй, воспевай имена Нитая и Гауранги. Understand? Naturally, Amar Mon, naturally, my mind dance and uttering the name of Nityananda and Gauranga, Gaur Nityananda. Начарман. То есть постоянно, о, ум, пожалуйста, танцуй, воспевая имена Гауранги и Нитянанды. Mark hai prem then.
Amon Dayal Tanai. Nityananda, Jogai Madhai, they hit to Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu also gave prem to them. Джагай Мадхай, они ударили Господа Нитянанду, но он все равно даровал им прему. Look this. Посмотрите, как. Prem then. Amon Dayal Tanai. You cannot see the embodiment, compassion and merciful of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Вы не можете даже постичь милости Нитянанды Прабху и Гауранги Махапрабху. Jagai Madhai, they also hit to Nityananda Prabhu. Джагай Мадхай, они ударили в голову Нитянанду Прабху. Nityananda Prabhu gave mercy. Но Нитянанда Прабху все равно дал им милость. So always hold and tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. И поэтому всегда очень крепко держитесь за лотосные стопы Нитянанды Прабху. So many glorifications. Our Gaurdham, Gaurnam, Nityananda Prabhu also. Столько прославления гора Дхамы, гора Намы и Нитянанды Прабху. So the Gaur Nityananda nahi esa vichar, Nam lili prem then, Bhaya Asrudhar. Vichan Gaur Nityananda, automatically heart melted and tears Asrudhar. Воспевайте именно горы Нитянанды, и ваше сердце растает, и слезы потекут из ваших глаз. So why I am saying, because by this mercy, causeless mercy of Gaur Nityananda and Gaurdham, they were able to stay in Vrindavan. Почему я говорю об этом? По беспричинной милости гора Намы и гора Дхамы вы будете допущены оставаться во Вриндавана Дхаме. Во Вриндаване живут только сиддхи, совершенные, практикующие. Они полностью совершенные. У них нет оскорблений и анарх. И они квалифицированы жить во Вриндавана Дхаме. Не так-то просто жить во Вриндаване. Вам кажется, что вы живете во Вриндаване, но Вриндаван ли это, где вы находитесь? Но все равно вы так или иначе удачливы быть во Вриндаване. На самом деле, где вы находитесь? В сети Майя-джал. Но что-то лучше, чем ничего. Those are staying other dham, but those are staying Vrindavan dham on the net of Maya, Vrindavan. Also, they are very lucky. Можно жить в каких-то других дхамах, но те, кто живет во Вриндавана Дхаме, хоть и в сети Майи, все равно они необычайно удачливы. If they have no offense, aparad, then one day Maya Devi also are. So he is very beautiful dham. Sorry? If they have no offense, aparad. И если у вас не будет оскорбления, аппарат, тогда вы увидите прекрасный Вриндаван. Kripa kori Maya jal uthai tokhon aankhi dekhe subisal chinmoy. If you have no offense, then Jogmaya. By Jogmaya you can see transcendental Vrindavan. И когда вы избавитесь от оскорбления, аппарат, тогда по милости Йога Майя вы увидите истинный Вриндаван. So those who are staying in Vrindavan, they are very also fortunate. И те, кто живут во Вриндаване, они тоже очень удачливы. One condition, if they have no offense, aparad. Но одно условие, если у них не будет оскорбления, аппарат. You have to consider 10 offenses of dham. Вы должны избегать 10 видов Дхама-апарадхи. As I Nama-апарад, in the same 10 offenses of Dham-апарад. Как есть 10 оскорблений святого имени, также и существует 10 оскорблений Дхамы. What is the 10 offenses of Dham? Какие? Какие оскорбления Дхамы? You do or not? Знаете или нет? Совершаете вы или нет? Dhamavasi ninda. Never then criticize those who are living in Vrindavan. Никогда не критикуйте тех, кто живет во Вриндавана Дхаме. As like saying, Satang ninda, yeah, Dhamavasi ninda. Never criticize those who are living in Dham. Как первое оскорбление святого имени Сатанинда, здесь Вриндавана Дхамаваси Нинда. То есть никогда не оскорбляйте жителей святой Дхамы. Who can stay in Vrindavan Dham? Who has thousand, million lives? Sukriti. They can stay
in Vrindavan. жить во Вриндавана-дхаме. Те, кто копили сукрити на протяжении миллионов жизней. So Bhaktivinoda Thakur, Dhamavasi jane pranati koriya magibo ki parole so Dhamavasi jane pranati koriya magibo ki parole so Dhamavasi jane pranati koriya magibo ki parole so. I pay my obeisances. Dhamavasi who are living in Dham. How to receive the mercy of Radha and Krishna. Шрила Бхактивinoda Такур поет в этой песне: «Я всегда молю о милости жителей Навадвипы Дхамы, чтобы обрести милость Рады и Кришны». Who is real Dhamavasi, residents of Vrindavan? И кто является истинным Дхамаваси, жителем Дхамы? Like Rupa Sanatana. Например, жители Вриндавана, такие как Рупа и Санатана. Rupa Sanatana, they are called the pure Brijavasi Dhamavasi. Рупа и Санатана — это чистые Дхамаваси, Бриджабаси. We are not Brijavasi, we are not Dhamavasi. Мы не Бриджабаси и не Дхамаваси. Who is Dhamavasi? Vrindavanvasi. Кто такие Дхамаваси? Rupa Sanatana. Это Рупа и Санатана. Understand? Mahaprabhu very humble. Told to Rupa Sanatana. Махапрабху очень смиренно Go сказал Vrindavan Рупе Dham Санатане: отправляйтесь во Вриндавана-дхаму и живите там. Chaitanya Mahaprabhu gave order. Bhugarbha Goswami and Loknath Goswami. И в самом начале Чайтанья Махапрабху он дал указания Бхугарбе Госвами и Локнатхи Stay Госвами: in Vrindavan Dham. живите во Вриндавана-дхаме. And also arrange one place for me. I will stay. И также подготовьте для меня место, чтобы я мог там жить. Chaitanya Mahaprabhu is the divine couple of Radha and Krishna, but very humble. He told to, what is his name? Bhugarbha Goswami and Loknath Goswami. Чайтанья Go Махапрабху, Vrindavan and stay there. And so arrange one place for me. Чайтанья Махапрабху, он сам Рада и Кришна, единый образ Рады и Кришны, но он смиренно просит Бхугарбу Госвами, Локананда с Госвами, чтобы они жили там и подготовили место для него. But Chaitanya Mahaprabhu came in Vrindavan, but he did not stay there. Only 1 month, then he left. Но Чайтанья Махапрабху, когда он пришел в Вриндаван, он не остался там жить, он был всего лишь 1 месяц, и затем вернулся обратно. So, actually, who is called Dhamavasi? Rupa Sanatana. На самом деле, кто такие мы? Дхамаваси, это Рупа и Санатана. Loknath Goswami, Bhugarbha Goswami, 6 Goswami, they are called perfect Dhamavasi. Также Бхугарбха Госвами, Локананда с Госвами и 6 Госвами, они являются совершенными Дхамаваси. And particularly Raghunath Goswami very humble. When I received the mercy of Rupa Goswami and Sanatana Goswami, and those are the perfect soldier of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Рагхунатхи Госвами, он очень смиренно молится: когда же я обрету милость Рупы Госвами и Санатана Госвами, которые являются совершенными солдатами Господа Чайтаньи Махапрабху. That means if you have the mood, same mood of Rupa and Sanatana, then you are able to stay in Vrindavan. Это означает, что если у вас будет то же самое настроение, что и у Рупы Госвами и Санатана Госвами, тогда вы будете квалифицированными жить во Вриндаване. So in this purport, Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada Bhaktivinoda Thakur explained. And who is the real, perfect Dhamavasi, Vrindavanvasi, Rupa Sanatana. И в своих комментариях Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, Прабхупад и Шрила Бхактивинода Такур, они говорят, кто является Дхамаваси. Rup Raghunath Pade Ruhumoras Prarthana Kare Sada Narottama. And always praying Rup Goswami, Raghunath Goswami, Sanatana Goswami. Всегда молитесь Рагхунатхи Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами. So all it is. Never criticize Dhamavasi, those who are living in Vrindavan. И поэтому никогда не критикуйте Дхамаваси, тех, кто живут во Вриндаване-дхаме. Understand? Понимаете? Dhamavasi. So Dhamavasi Ninda. You have to consider offenses of Dhamavasi. Вы должны избегать оскорблений Дхамаваси. Never criticize those who are living in Vrindavan. Никогда не критикуйте тех, кто живут во Вриндаване-дхаме. And pay your obeisances. Dhamavasi jane pranati kariya magiva kriparodes. And pay your obeisances Dhamavasi.
they give mercy, one sprinkle of mercy. И всегда предлагайте им поклоны и молите о том, чтобы они пролили на вас крупицу вашей милости. Understand this. So now coming in this way, then here also explain. And Mauna. Mauna means is what? Give up the mundane talk and always remember Krishna Nam and Krishna Katha. Итак, Мауна, будьте молчаливыми. Что это означает? Оставьте мирские разговоры и будьте погружены всегда только лишь в воспевание Кришна-нама и Кришна-катхи. And abhyagrata, meaning you have to keep patience. И вы должны терпеть. And chant Lord's sweet names, Nam, mantra, jap. И воспевать сладостные имена Господа, нам, мантра, джапу. Then namartha chintan, when you chant Lord's sweet names, and remember the meaning of this Nam mantra. И следующее намартха чинтан. То есть, когда вы воспеваете сладостные имена Господа, вы должны памятовать о лилах, которые связаны с ним. Understand? When you chant Krishna Nam, remember what is the meaning of Krishna. Когда вы повторяете имена Кришны, вы должны памятовать, что означает Krishna это имя. bhuvachaka sabda, nascha nibriti bhataka. Different? Bhuvachaka. Krish dhatu. To akarsan, to attract all the living entities towards him. Кришдхату, то есть этот корень, означает, это тот, кто всегда привлекает к себе, притягивает. And nascha nibriti bhataka. And free from all kinds of material attachment. И избавляет от всех материальных привязанностей. And premadanda buddhunchari and automatic Krishna prem manifest in your heart. И воспевая его имена, тут же Кришна Према проявится в вашем сердце. These things. Then we are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare means Srimati Radhika. Харе означает Шримати Радика. Actually, Srimati Radhika's origin name Hara. И изначальное имя Шримати Радики Hareti Хара. Krishna Mana. And one who steals the heart of Krishna with her beauty and activity. For this regard, her name is called Hara. И Хара это означает так, кто похищает ум Кришны с помощью своей красоты и прекрасных деяний. Srimati Radhika, she steals the heart of Krishna. Шримати Радика, она похищает сердце Кришны. Especially when Krishna he used to go herding the cows. В особенности, когда Кришна идет пасти коров. And that time Krishna, he lost his mind. Тогда Кришна, он просто теряет рассудок. Because Srimati Radhika, she stole the heart of Krishna with her romantic sidelong glance. Потому что Шримати Радика, она похищает ум и сердце Кришны с помощью своих любовных взглядов из краешков глаз. So Haraiti, Srimati Radhika. Харайти, Шримати Радика. Hara. Hara means to steal. Srimati Radhika, she steals the heart of Krishna with her beauty and different activities. Так, кто похищает сердце Кришны с помощью своей красоты и всевозможных деяний. And Krishna also attracts all the living towards him. И Кришна, он привлекает все живые существа к себе. Krishna Nam, very sweet. Кришна Нама необычайно So you сладостна. chant both names. И поэтому вы должны воспевать оба этих Radheti имени. Namam Navasindhura Sidhu. Radha Nam is as like sweet nectar. Радханама подобно сладчайшему нектару. Or Krishna Nam is like sweet juice. А Кришна Нама подобно сладкому So now- соку. What is it? Nectar and juice mixed together and drink. Итак, нектар и сок смешиваются вместе. Our Raghunath Das very nicely glorified about Radha Nam and Krishna Nam. Шрила Рагхунатхи Госвами, он прекрасно описывает славу Рады Намы и Кришна Намы. And mind, always you drink the sweet names Radha and Krishna. О ум, постоянно пей сладостный напиток Рады и Radha Nam and Krishna. Рады и Кришна, да, именно Рады и Кришна. Understand? Very nice, beautiful conjugal names and Jugal Nam. Прекрасные имена, сладостные, божественные читы. So your Brijavasi singing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukundamani, Jaya Gopi Jan.
Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan Rasika Mukunda Mani Jai Radhe 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 Shyam Radhe Radhe Shyam Shyam Radhe 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 Shyam Radhe Shyam Yugal Naam Mero Hai Jivan Radhe Shyam Yugal Naam Mero Hai Jivan O Mero Ek Praan Dhana Dekhiye Jivan Mero Ek Praan Dhana Dekhiye Jivan Madan Mohan Radhika Raman
Thank you.